Hello guys, donc li mooy part 2 of our 4 video series teaching you basic English. Donc li mooy deuxième partie suñ cours bi nga xamante ne dama leen di jàngal fondamentaux yu anglais yi li nga xam moo gën a suufee li nga xam da nga war a xam. Donc voilà léegi ñu dugg ci biir vidéo donc tey dinaa leen jàngal ñeenti leçon ñeenti mbir. Okay, the first one it's family words. Donc mooy baat yi nga xamante ni sun mbokk yi, ok nan lañ leen di waxee ci anglais sa yaay sa papa sa mag sa rakk sa bàjjen sa nijaay yooyu noonu nan lañ koy waxee ci anglais. Deuxième kii bi mooy sixième leçon bi mu ngi nekk ci days of the week. Donc bés yi nan lañ koy waxee ci anglais. Ok, septième leçon bi nekk telling the time aussi nan la ñuy waxee heure ci anglais. Finalement ñu jàng daily routines suñuy habitude yi nga xam moom la ñuy faral di def nan la koy waxee ci anglais. Ok, Willsboro Academy. premier point bi mooy family words. Déjà baax na ñu xam lii nii parce que buñ bëggee présenter suñ famille ci anglais ñuy wax ak nit par exemple benn américain ñëw seet si ñu bëgg a wax ak moom bëgg ko présenter suñu famille dafa baax ñu xam nan la ñuy waxee yooyu noonu ci anglais. Ok, so let's start with the close family ñi ñu gën a jege. Close ça veut dire jege. Ok, jege. Ok, jege. Close ça veut dire jege. It's close to me means daf ma jege. You are close to me mooy danga ma jege. The hospital is close to the school mooy hôpital bi dafa jege école bi. Donc close family moom mooy sa famille bi la jege. Close family. Ok, léegi ñooñu ñan ñooñu mooy sa yaay, n'est-ce pas? Ok, sa yaay ni ñu koy waxee ci anglais mother. Ok, mother am na ñoo xam dañ naan mother du mother. Ok, lii oo la mais boo koy lire comme si a la da nga naan ma. Ok, comme si lii nii a lañ koy lire booy lire fii nii comme si da nga naan mother like this nii nga koy prononcer mother. Mother mooy lan ci wolof moom mooy yaay. Ok, mother my mother mooy sama yaay. My mother mooy sama yaay. Ok, this is my mother. This is my mother mooy kii mooy sama yaay. This is mooy kii mooy. Ok, par exemple nga nekk kii mun ngay wax ak moom nga bëgg a présenter sa yaay taxaw nii nga ne ko this is my mother Ndey Faatu, for example tekkee sa yaay Ndey Faatu la tudd. This is my mother Bintu. This is my mother Rama. Ok, this is mooy kii mooy my mother sama yaay. Ok, wala ngay wane photo par exemple nga yor sa téléphone di wane photo nga ne oh this is my mother kii mooy sama yaay. Ok, donc mooy premier baat mooy mother. Léegi képp ku ne yaay dina wax papa si close family mooy ñi la gën a jege. Ok, donc papa nan la koy waxee ci anglais father. Ok, father. Léegi moom nan lañ koy prononcer booy prononcer comme si da nga naan comme si da ngay yokk da ngay xëcc a bi father. Ok, father. Donc accent bi fii nga yëkkati fa bi. Father. Mother accent bi da nga koy yëkkati aussi si ma bi. Ok, mother father. Ok, father sama papa nga ne my father sama papa. Booy présenter nga ne this is my father kii mooy sama papa. This is my father Abdul Khader kii mooy sama papa Abdul Khader. This is my father Abdurrahman kii mooy sama papa Abdurrahman. This is my father Modou kii mooy sama papa Modou. Ok, father mother. Ok, peut-être li xamoon nga ko mais prononciation bi laa bëgg
nga defaraat ko ok bul wax mother waxal mother bul wax father wala nel father moom mooy papa wala baay ci wolof baay my father sama baay my mother sama yaay ok this is kii mooy sama papa kii mooy sama yaay this is my mother this is my father ok donc ñi ñooy close family les close family mën nañ see yokk brother ok ñoom sa yaay ak sa papa am nañ la yow par exemple man góor laa son mooy doom bu góor ok son moom mooy doom bu góor ok donc papa ak yaay ñoom ñoo am doom bu góor son mooy doom bu góor my son mooy sama doom bu góor my son mooy sama doom bu góor my son's name is Mohammed sama doom bu góor nu mu tudd Mohammed this is my son mooy kii mooy sama doom bu góor this is moom mën nga ko boole fu nekk this is kii mooy booy présenté da nga naan kii mooy this is kii mooy ok nga ne this is my son kii mooy sama doom léegi doom bu jigéen wax nañ doom bu góor doom bu jigéen mooy lan daughter moom mooy doom bu jigéen ok my daughter mooy sama doom bu jigéen this is my daughter kii mooy sama doom bu jigéen this is my daughter Astu kii mooy sama doom bu jigéen Astu ok donc lii close family la ak aussi mën na am nga am brother ok brother moom mooy mag wala rakk bu góor ok mag wala rakk bu góor ok my brother sama mag wala rakk bu góor I have one brother mooy am naa benn mag wala rakk bu góor ok léegi bu ko fekkee da nga bëgg a ràññale ne comme moo la mag ok da nga naan my older brother ok my older brother mooy sama mag bu góor léegi bu fekkee da nga bëgg a wax bu ndaw boo xamante ne yow yaa ko mag da nga naan sa rakk nga ne my younger brother younger mooy rakk gën a ndaw mooy rakk daal ok nga ne this is my older mooy ki ma mag moo ma mag my older brother wala nga ne my younger brother ok older brother mooy mag bu góor younger brother mooy rakk bu góor maintenant bu fekkee jigéen la da nga naan sister moom mooy mag wala rakk bu jigéen ok léegi bu fekkee da nga bëgg a wax mag bu jigéen da ngay jël older bii nii nga ne older sister ok my older sister mooy sama mag bu jigéen léegi bu fekkee moom yow yaa ko mag da nga naan my younger sister moom mooy sama rakk bu jigéen ok donc older mooy ki mag donc comme si da nga naan sama mag sama mag older mooy boo ne comme si da nga ne sama ku ma bokkal ndey ak baay daal nga ne older moom moo ma mag older moom mooy mag younger moom moo féete ndaw ok donc older brother mooy mag bu góor younger brother mooy mag bu jigéen older sister mooy mag bu younger brother mooy rakk bu góor older sister mooy mag bu jigéen younger sister mooy rakk bu jigéen ok so this is the close family ok donc lii lañ mën a considérer famille bi la gën a jege ok
famille li naan famille nucléaire moom mooy famille yi xew famille tubaab yi donc lii lay doon mooy the close family mooy famille bu jege bi ok day doon mother father son daughter brother sister ok donc lii mooy famille bu jege bi léegi nag mën nañoo dem ci famille bi nga xamante ni moom moo gën a xaw a sori ok mooy ñi nga xamante ni say mbokk lañ ok sa mbokk yi nga xamante ni say famille lañ mais jegewuñ la comme par exemple sa yaay wala sa papa ok donc fii la ñuy wax ñii la ñuy woowee the relatives ok the relatives mooy mbokk yi ok the relatives you have the close family mother father ok close family bi moom moo nekk nii moom mooy doon mother father brother sister bu fekkee yaay ji ak papa ji ñooy wax dañ naan son daughter ok daughter bi naa fay xaj xaaral bi des continue ko fii ok sama doom bu góor son sama doom bu jigéen daughter ok donc lii mooy famille bu close bi léegi nañ wax ci famille bi nga xam dafa xaw a sori mun na ñuy relative léegi nañ wax par exemple sa nijaay lan lañ koy waxee ci anglais uncle nii lañ koy bindee with you uncle ok moom daanaka ni nga ko gisee nii rek noonu nga koy liiree ni nga koy bindee noonu nga koy liiree uncle moom mooy nijaay ok moom mooy aussi papa bu ndaw mooy sa rakku papa wala sa magu papa aussi uncle la ñuy wax ok now let's say sa bàjjan nan la ñuy waxee bàjjan ci anglais aunt ok aunt moom mooy bàjjan moom mooy aussi tanta maanaam sa rakk yaay wala sa magu yaay ok yaay bu ndaw ok yaay bu ndaw aussi we say aunt alright ci anglais tante par exemple sa wujju yaay genre yooyu loolu amul ci anglais tax ñoom société monogame lañ donc ok so they don't really have the word for like wujju yaay ok donc aunt boo ko déggee newul wujju yaay mais sa bàjjan la wala sa yaay bu ndaw ok alright léegi nañ wax sa doomu nijaay ok sa doomu nijaay wala sa doomu papa bu ndaw nan la koy waxee ci anglais boobaa danga naan cousin ok cousin mu nekk góor mu nekk jigéen cousin ok moom mooy doomu nijaay wala doomu papa bu ndaw mooy cousin sa doomu aunt aussi sa doomu bàjjen wala sa doomu yaay bu ndaw aussi cousin ok ñoom ñëpp cousin lañ leen woon sa doomu bàjjen ak sa doomu yaay bu ndaw yëpp cousin lañ koy wax ci anglais alright so we have aunt uncle cousin léegi sa rak wala sa mag bu jigéen wala sa rak wala sa mag bu góor seen doom nan la ñuy woowee par exemple brother moom mooy mag bu góor wala rak bu góor doomu brother nan lañ koy waxee ci anglais doomu brother dañuy wax niece dañuy wax nephew ok alright sa doomu brother wala sa doomu sister aussi say mag sa rakk wala sa mag bu góor bu jigéen seeni doom dañ naan niece mooy jarbaat bu góor jarbaat bu góor ok no niece mooy jarbaat bu jigéen sorry guys nephew moom mooy jarbaat bu góor ok niece
here boo ko gis comme si dañoo bind nièce mais boo koy lire da nga naan niece comme si nekkul fii nii da nga naan niece nii da nga koy xëcc niece ok my niece fii nga ne my nephew ne comme fii dafa am accent nga ne fii nephew ok nephew noonu lañ koy lire niece jarbaat bu jigéen wala sa doomu rakk wala sa doomu mag bu góor ok doom bu ndaw daal nephew mooy bu nekkee góor la ok donc ñii mooy relatives yi you have niece nephew aunt uncle cousin léegi si relative yi nii aussi mën nañ see boole sa maam bu góor ok maam bu góor ci anglais da nga naan grandfather ok ma bind ko fi maam bu góor da nga naan grandfather maam bu jigéen nga ne grandmother ok mother bi rek ngay jël nga yokk si grand ok grandmother wala nga ne grandfather moom mooy maam bu góor grandfather maam bu jigéen grandmother ok grandfather maam bu góor grandmother maam bu jigéen ok donc lii mooy famille ci anglais yaay mooy mother papa mooy father mag bu góor wala rakk bu góor mooy brother mag bu jigéen wala rakk bu jigéen moom mooy sister doom bu góor moom mooy son doom bu jigéen moom mooy daughter loolu mooy close family bi la gën a jege close family close mooy li jege family mooy famille close family bi la gën a jege maintenant relatives mooy mbokk yi sa mbokk yi ok mbokk yi ñan nga am par exemple sa doomu rakk bu góor wala sa doomu mag bu góor sa doomu rakk bu jigéen wala sa doomu mag bu jigéen sa jarbaat yooyu noonu nan la ñuy wooye bu nekkee jigéen nga ne niece bu nekkee góor nga ne nephew mooy jarbaat bu góor ok léegi sa nijaay wala sa papa bu ndaw da nga naan uncle sa bàjjen wala sa rakku yaay da nga naan aunt wala sa magu yaay nga ne aunt bu jigéen aunt sa doomu nijaay wala sa doomu bàjjen wala sa doomu rakk yaay wala sa doomu magu yaay wala sa doomu rakk papa wala sa doomu magu papa da nga naan cousin ok mu nekk góor mu nekk jigéen da nga naan cousin my cousin léegi sa maam bu góor nga ne grandfather sa maam bu jigéen nga ne grandmother ok donc lii mooy famille ci anglais lii mooy famille ci culture anglais bien que ñun suñ culture famille gën na yaatu lii mën nga am sa magu maam doomam wala yu ne mais ci anglais moom ñoom lii lañ considéré famille ok great léegi jeexal nañ ci leçon bii nii mooy family words léegi mën nga présenter sa famille mën nga ne boo ñëwee nga ne oh this is my mother kii mooy sama yaay this is my father kii mooy sama papa this is my sister Ami kii mooy sama rakk bu jigéen wala sama mag bu jigéen Ami nga présenter ñoom ñëpp ku nekk nga ne lii nga bokk ak moom ok alright léegi nañ comme jeexal nañ ci leçon bi nañ effacer donc family words moo nekkoon leçon number 5 alright so the next lesson it's gonna be about days of the week jour de semaine bi nan lañ koy waxee ci anglais alright so the first day we have is Monday moom mooy lundi ok lundi mooy altine ok Monday ok alright bi ci topp mooy Tuesday fii dañ ne Monday fii ñu ne am na ñoo xam dañ naan Tuesday non du Tuesday de comme si cë moo nekk fii nii ok Tuesday ok nii lañ koy liiree Tuesday moom mooy talaata ok bi ci topp moom mooy Wednesday
Wednesday. Time ma nekkee time may doog a jàng anglais dama doon wax Wednesday. Non du Wednesday. Wednesday nga ne day, ok? Noonu nga koy liiree Wednesday moom mooy Wednesday moom mooy altine talaata àllarba ok? Wednesday noonu la ngay prononcer Wednesday léegi alxames Thursday comme ni boo koy prononcer comme si danga naan Thursday moom mooy alxames ok? Aljuma ñu ne Friday noonu lañ koy liiree Friday moom mooy aljuma. Samedi moom mooy Saturday moom mooy gaaw. Bu ci mujj moom mooy Sunday moom tamit daanaka nu ñu ko bindee noonu lañ koy liiree da nga naan Sunday moom mooy altine dibeer. ok? So Monday moom mooy altine, Tuesday talaata, Wednesday mooy àllarba, Thursday moom mooy alxames, Friday moom mooy aljuma, Saturday moom mooy gaaw, and Sunday moom mooy dibeer. Okay, so these are the days of the week. Now how can you use them? léegi jàng nga lii nan nga ko mën a utiliser. Mën nga wax par exemple looy def par exemple lundi mën na laa la laaj ma ne la what do you do on Monday? lan ngay def si lundi, okay? I can say what do you do on Monday? Okay? Let's say I want to set up a meeting with you and I'm asking you when you are available. mu bëgg a xam kañ nga disponible, kañ nga am jot. Léegi ma ne la what do you do on Monday? lan ngay def Monday? nga ne ma Monday I go to work. Okay? Monday I go to work. Monday damay liggéey ji. Okay? ma ne la okay, no problem. What do you do on Tuesday? nga ne ma Tuesday I visit my family. Okay? My family. Okay? What do you do on Tuesday? And Tuesday I visit my family. So it's not gonna work. Don Tuesday du baax. Léegi ma laaj la what do you do on Wednesday? lan ngay def àllarba nga ne Wednesday I go to the gym. nga ne ma mercredi damay dem salle. Okay? Thursday, what do you do on Thursday? nga ne Thursday nothing mooy dara. Okay? What do you do on Thursday? nga ne Thursday nothing. I do nothing on Thursday. defuma dara on Thursday. nga ne okay, so Thursday is going to work. You can have the meeting on Thursday. Donc Thursday is going to work mooy Thursday dina baax. Okay? So nga ne let's do it on Thursday. Okay? So what do you do mooy lan ngay def. danga what do you do on après nga yokk ci jour bi. Okay? Donc lii mooy utilité nga xam jour yi nan la koy waxee ci anglais. Alright, now let's move on to another point, another lesson, which is telling time in English. heure bi nan la ñuy waxee heure ci anglais. Déjà yaa ngi bëgg a organiser benn meeting, benn rendez-vous. Ok? léegi da nga bëgg a xam nit ki ban heure ngeen di joxante rendez-vous. Ok? donc xam heure yi ni ñu koy waxee ci anglais c'est important. So telling time in English. nan la ñuy waxee heure ci anglais. doon nañoo sànq
pour rendez-vous bi léegi nga bëgg a wax ban heure ngeen di def rendez-vous ok léegi ci anglais amul comme ça di wax ay 14h wala ay 15h wala 16h yooyu noonu amul ci anglais ok am na sax mais kenn utiliser wu ko ok donc lii dañ koy bàyyi donc benn façon wu heure waxee heure lañ am muy nga wax 1h ba midi donc 1 ba 12 moom nga mën a utiliser pour wax heure comme si montre traditionnelle horloger ni nga amee midi ba 1h loolu nga noonu c'est la même chose si anglais aussi ok donc lii lañ am ok léegi pour ràññale nag ba xam yow boo nee 1h si suba ngay wax wala 1h si ngoon moo tax ñu am AM mooy ci suba PM mooy ci ngoon ok AM suba PM moom mooy guddi wala ngoon rek guddi wala ngoon ok léegi bu fekkee da ngay wax 1h ci guddi mooy 1h ci xaaju guddi ok 1h du matin ñi nga xamante ni français la ñuy jàng ok donc moom da nga naan 1 AM comme ginnaaw minuit 1h boobu 1 AM la mooy 1h ci xaaju guddi ok lii nag mën na indi benn confusion parce que dañ ne PM mooy guddi tam nga yaakaar ne 1h ci guddi 1h du matin dañuy wax PM tam nga yaakaar loolu mais du noonu parce que au lieu sax ngay jàpp ay suba wala ngoon da ngay jàpp ne journée bi dañ ko xaaj ñaari xaaj ok ci anglais premier xaaj bi moom moo nekk AM mooy ci 1h ginnaaw minuit 1h boobu noonu ba midi ci bëccëg bi mooy premier xaaj bi léegi 1h ci digg bëccëg ba minuit loolu mooy deuxième xaaj ok donc this one AM mooy first part première partie ok bii nii PM moom mooy deuxième partie mooy ñaareelu xaaj ok donc première partie journée bi moom la ñuy wax AM donc ñu tàmbalee ci xaaju guddi 1h ci xaaju guddi muy 1 AM 2h ñu ne 2 AM 3h ñu ne 3 AM 4h ñu ne 4 AM 5h ñu ne 5 AM ok 5 AM mooy 5h du matin mooy heure bi ñuy julli fajar 6h 6 AM 7h ñu ne 7 AM 8h ñu ne 8 AM 10h sorry 9h ñu ne 9 AM 10h ñu ne 10 AM 11h ci bëccëg ñu ne 11 AM ok donc nii mooy nekk ci premier xaaj bi first part premier xaaj first mooy first part of the day mooy première partie wu bés bi first part of the day ok donc première partie kii bi comme ça lañ waxee journée bi 24 heures la ok journée bi am nañ 24 heures ok li ko dalee si 1h ba 6h 1h ba midi moom moo nekk AM mooy nekk première partie mooy liñ jàng nii léegi midi ba midi 1h oh non 13h ba minuit 0h moom mooy PM ok donc 1h du matin ba midi moom mooy AM 13h ba minuit moom mooy PM ok donc lii nii si première partie bi la moom moo nekk AM léegi nag bu fekkee si deuxième partie par exemple 14h jàng nañ 13h moom mooy doon 13h moom mooy doon 1 PM moom mooy nekk 13h si suñu heure ok léegi 14h moom mooy nekk 2
PM moom moo nekk 14 heures ok 15 heures moom mooy nekk 3 au lieu ñuy am AM dañuy am PM 16 heures moom mooy nekk 4 PM 17 heures moom mooy nekk 5 PM moom mooy 17 heures 6 heures moom mooy nekk mooy 18 heures moom mooy nekk 6 PM moom moo nekk 18 heures ok 19 heures moom mooy nekk 7 PM 20 heures moom mooy nekk 8 PM moo nekk 20 heures 21 heures moom mooy nekk 9 PM moom mooy 21 heures ok 22 heures moom mooy nekk 10 PM moom moo nekk 22 heures 23 heures moom mooy nekk 11 PM minuit mooy nekk 12 PM ok 12 PM moom mooy nekk minuit ok donc minuit moom mooy 12 PM ok donc 1 AM ba 12 AM moo nekk 1 heure du matin ba midi ok léegi 13 heures ba minuit moo nekk PM ok léegi minuit aussi mën am na baat bu ñu koy woowee minuit mooy midnight sorry am bind ko en rouge minuit mooy midnight ok moom mooy minuit ok léegi midi nag midi moom mooy midday ok midday ok midnight moom mooy minuit ok midday moom mooy midi ok donc lii mooy heure yi léegi nag am na leneen lu ma leen bëgg a jàngal aussi mooy o'clock ok lan mooy o'clock kan moo mën a wax lan mooy o'clock bind ma ci commentaire lan mooy o'clock pause vidéo bi nga bind ci commentaire bi lan mooy o'clock mu ngi mel ne nga wax pile comme nga ni midi pile ok midi boo xamante ni tegul dara ok so 12 AM o'clock mooy midi pile mu ngi mel ne ci wolof nga ni pile bu tegul dara ok donc bu ma nee la what time is it nga ne ma it is 1 PM o'clock mu ngi nekk 13 heures pile amul dara lu si teg ok 1 PM o'clock maintenant booy wax heure yenn saa yi comme par exemple nga nekk si guddi jarul nga fay nekk naan ay PM parce que ñëpp xam nañu si guddi ngay nekk par exemple bu ma nekkee di wax ak sama xarit ñu nekk ci guddi vraiment what time is it dama naan ko it is 9 man bu ma nee 9 moom dina xam ne 9 bii nii guddi laa si jublu dina xam ne man 9 bi PM laa si jublu parce que si guddi leen nekk ok what time is it nga ne it's 9 c'est 21 heures 9 heures si guddi it's 9 bu la neexee nga ne it's 9 o'clock mën naa laa laaj par exemple what time is it moom mooy ban heure moo jot ok what time is it lii moom mooy ban heure moo jot ok what time is it ok mën naa laaj aussi what time are you free what time are you free on après ma wax benn jour ok par exemple ma ne on Monday ok
wala ma ne on Tuesday comme bés yi njàngoon wala on Thursday okay Thursday. What time are you free on Thursday? Ban heure nga libre Thursday ma ne la at ma wax time bi ok at après ma wax heure bi par exemple ma ne at 6 p.m. ok ma ne man dinaa libre 18h at 6 p.m. or I can say at 10 a.m. 10 a.m. mooy lan mooy 10h ci suba 10h ci bëccëg bi ok wala nga ne at 7 p.m. mooy 19h ok donc da nga naan at nga wax temps bi ok wala par exemple ne what time is the game on Sunday what time is the game donc it bii nii bu la neexee nga remplacer ko ak leneen what time is the game match bi ban heure la what time is the game nga ne at 6 p.m. donc jeu bi match bi 18h lay doon what time is the meeting moom mooy réunion what time is the meeting nga ne at 9 p.m. day nekk 21h what time is the class bi ban heure la nga ne ma at 8 p.m. 20h ci guddi ok donc lii mooy ni ñuy waxee heure ci anglais jàngal naa leen heure yi rek laa waxaguma minutes yi mais heure yi rek laa leen jàngal naa leen aussi lan mooy o'clock mooy pile lu tegul dara jàngal naa leen quelle question loo mën a laajte par exemple nga ne what time is it mooy ban heure moo jot nii wala nga ne what time is the game ban heure la match bi what time is the meeting wala what time is nga yokk ci li nga bëgg a laajte après booy tontu da nga naan at nga wax ci nga yokk ci heure bi ok what time are you free ban heure yow ngay libre nga ne ban heure ngay libre on si par exemple Monday ci lundi bi wala on Tuesday si mardi bi wala on Thursday si jeudi bi nga wax at nga yokk ci heure ok donc leçon bii nii jeex na mooy ci wàllum wax heure bi léegi nañ jàll suñu dernière leçon ci vidéo bi nii ok so let me just erase the board. All right. So our last lesson on this video is going to be about daily routines. Daily routines, okay? These are the habits that you do every day. Mooy li nga xamante ni danga koy def chaque jour. Mooy habitude yi nga am. yi nga xam da nga koy def bés bu jot ok donc daily mooy bés bu nekk bés bu jot wala bés bu nekk ok routine moom mooy loo xam da nga koy faral di def aada ok aada ok daily routine mooy aada yi nga xam da nga koy def chaque jour ok daily routines lan nga xamante ni moom la ñuy def chaque jour mooy par exemple wake up okay I wake up at léegi nga yokk ci heure bi ngay yeew par exemple nga ne I wake up at jàngoon nañ heure yi sànq nii rek par exemple I wake up at 7 a.m. mooy man kat damay yeewu 7 heures jotee ban aada aussi lay nit ñi di faral di def par exemple brush teeth okay I brush moom mooy brosse ah brush my teeth I brush my teeth mooy damay brosser sama ay bëñ I brush my teeth moom mooy bëñ teeth gis nga bu ma koy wax sama làmmiñ sama diggante bëñ yi laa koy def dama naan teeth moom mooy bëñ I brush my teeth okay I wake up I brush my teeth I take a shower okay I take a shower mooy damay jël douche okay shower moom mooy douche okay shower moom mooy douche wala douche français la sax waaye ci wolof mën nga ne sangu
okay take a shower mooy sangu take a shower moom mooy sangu léegi am na beneen baat aussi boo xam ne dañ koy dégg mooy baaf mais baaf ak shower dañoo wuti baaf mooy comme bain mooy nga nekk dugg ci peignoir bi jël sa temps toog foofu noonu comme mooy tubaab bi li ñuy def noonu rek ci baignoire yooyu noonu loolu mooy baaf alors que shower moom mooy mu am chasse ok chasse bi sotti ndox bi yow nga brosser noonu loolu mooy shower donc la plupart du temps wala la plupart des gens ñoom shower la ñuy teg baaf rarement la ok am na ñoo xam amuñ baignoire boobu noonu pour def baaf ok donc da naan ay take a shower mooy damay sangu ok donc brush my teeth mooy brosu ok wake up mooy yeewu ok I wake up at 7 a.m. I brush my teeth I take a shower I pray bu fekkee musulman nga par exemple wala chrétien wala benn religion boo nekk nga ne I pray damay prier ok mooy julli wala damay ñaan wala daal damay pray moom mooy julli moom mooy aussi bu nekkee chrétien nga mooy nga def sa prière ok I pray mooy prière jaamu yàlla ok ak religion boo mënti nekk I pray ok léegi nag bu fekkee koo xamante ni da nga war a génn par exemple nga ne I get léegi bu fekkee da nga nekk koo xamante ni da nga war a génn da nga naan I get dressed wala nga ne I dress up xaaral moo def noonu sax moo gën I dress up mooy damay solu ok so blue I dress up I wake up at 7 a.m. I brush my teeth I take a shower I pray I dress up and then fekkee da nga nekk étudiant da nga naan I go wala élève da nga naan I go to school ok bu fekkee da nga nekk koo xam ne da ngay liggéey da nga naan I go to work ok I go to work I wake up at 7 a.m. mooy damay yeewu I brush my teeth I take a shower I pray I dress up I go to school or nga ne I go to work ok mooy yenn phrase yi ngay wax maintenant ginnaaw boobu noonu par exemple boo bëggee wax bu leen neexee ngeen pause vidéo bi jël note maa ngi koy effacer for exemple bu nekkee da nga nekk koo xam par exemple da ngay añ ok da nga naan I take my lunch or I have lunch at après nga wax ban heure ok I have lunch at par exemple 12 p.m. 12 a.m. okay I have lunch at 12 a.m. ok ça veut dire que man damay añ bu midi jotee ok or you can say I have lunch at midday ok c'est-à-dire damay añ bu midi jotee I have lunch at midday ok ginnaaw boobu noonu par exemple nga ne I go back to work mooy damay dellu liggéey back mooy delluwaat ok I go back to work wala nga ne I go back to school mooy damay dellu jàngiwaat ok ginnaaw boobu noonu nga ne I return home mooy dellu aussi return home nga ne I return home wala nga ne I go back ak return c'est la même chose I go back wala nga ne I return home mooy damay dellu damay ñibbi and then I eat dinner mooy
damay reer. Eat dinner. I eat dinner mooy damay reer. I go to bed mooy damay tëddi. Okay, I go to bed wala nga ne I go to sleep. Okay, I have lunch mooy añ. I have lunch. I go back to work mooy dellu. Go back mooy dellu. Okay, I go back to work mooy dellu liggéey. School mooy jàng wala école. Okay, I go back damay dellu to work. I go back to school. I return home mooy dellu kër ga. Home mooy kër ga. Okay, I return waxoon naa leen go back ak return c'est la même chose mooy dellu kër ga. I eat dinner mooy reer. Anglais amul benn mot boo xamante ni am nañ to dine mooy reer mais loolu genre reer ci restaurant la. Ok, mais du amul benn mot comme olof ni ñoo ne wax reer rek ne damay reer moom da ngay wax ñaari mot foog nga boole ko nga ne I eat damay lekk dina reer damay lekk reer. Ok, am na verbe to dine mais loolu mooy nga dem si benn restaurant bu kii nii nga reeree foofu noonu. Ok, I go to bed mooy tëddi. Tëddi. I go to bed wala I go to sleep mooy tëddi aussi nelawee aussi. Ok, donc lii mooy daily routines lii mooy genre li ngay def ci bés bi. Par exemple bu ma la laajee what do you do every day? What do you do every day? Lan ngay def chaque jour? Ok, what do you do? jàngoon nañu what do you do lan ngay def. What do you do? What do you do every day? Lan ngay def bés bu jot? Après nga commencé wax ma ne I wake up at 7 a.m. I take my shower, I brush my teeth, I eat breakfast. Fàtte woon naa loolu. Eat breakfast mooy nga ndékki. I eat breakfast. Breakfast mooy ndékki ndékki. Okay, I eat breakfast mooy damay ndékki. I go to school. I take my lunch at 1 p.m. I come back home at 6. I eat my dinner and then I go to bed. Okay, donc war nga mën a wax sa routine, war nga mën a li nga xam moom ngay def chaque jour, war nga ko mën a wax ci anglais. Booy laajtee da nga naan what do you do every day? Okay, wala nga ne what are your daily routines? Bu la neexee aussi nga ne what are your daily routines mooy lan mooy say habitude quotidienne, lan mooy sa aada li nga xam da nga koy def chaque jour. What are your daily routines? Mën nga laaj sa xarit ne ko what are your daily routines. Bu nekkee vidéo bi da nga koy seetaan ak keneen mën ngeen a pratiquer yéen ñaar. Ma ne ko what are your daily routines, moom mu tontu la, moom bu paree ne la and you yow nag. And you mooy yow nag. And you moom tamit mu laaj la ne la what are your routines, yow tamit nga wax ko ban heure ngay yeewu, wax ko boo yeewoo lan ngay def, wax ko ba xam da ngay dem école wala da ngay dem liggéey, nga wax ko li ngay def yëpp daal ngeen pratiquer. Okay, so this is it guys. This was the second video of our series where I teach you guys the basics of English. Donc li moo nekkoon deuxième vidéo bi. jàngal naa leen ci vidéo bi nii sa ay mbokk sa famille nan nga koy waxee ci anglais, nan nga leen di présenter. jàngal naa leen nan la ñuy waxee journée yi ci semaine bi. jàngal naa leen ni ñuy waxee heure yi ci anglais. aussi dernièrement ma jàngal leen nan la ñuy waxee suñuy aada li nga xam dañ koy def chaque jour nan lañ koy waxee ci anglais. comme ça ngeen mën a am ay phrases yu ay conversation ay waxtaan yu ndaw ci anglais. donc xam naa dinaa leen gis ci vidéo bii di ñëw incha allah jërë ngeen jëf.